Naweza na mimi kuongelesha wenzangu wakawa kama mimi na wakaza wao watoto wao negative. Naona hili jambo limekuwa la msaada, kwa sababu tungeendelea tu kuishi bila dawa, tukazaa watoto wenye wameathirika. Sisi kwetu nasi tukawa ni kule kufa na mimba zetu ama kufa na watoto wetu. Napata dawa zangu za HIV positive kutoka kwao. Sasa mimi huenda kuambia ni waje hapa wapimwe, hata mimi pia hiyo hali ndio niko nayo. Kulingana na ile counseling nimepewa, inanipa moyo na naona naweza make. Now I'm 84 days without smoking or thinking about drugs. Afya Pwani had a mandate of improving access and utilization of high quality HIV and TB services. Those services included testing and counseling and linking those who are HIV positive to treatment and following those patients who are on treatments to viral suppression. Generally at Kwale, PMTCT is like a backbone. At our facility, Vanga Health Center, we had all our 18 hay turning negative, which is an outcome as a result of the effort that we're doing at the ANC, the impact that we're bringing, the follow-up, educating the mothers, giving them the right health education, adherence counseling to ensure the suppression and reducing the number of infants that end up HIV positive. Kufikia saa hii sidhani kuna mwenye ajui hali yake, lakini wanapokuja kliniki tunawaongelesha jinsi ya kuwa wataishi vipi na virusi, wenye wataishi vipi na wana mimba na wana virusi, na wazai mtoto ambaye watatoka vizuri bila virusi. So ni muhimu tujipende, tujue hali zetu, si ndio? Ni mara yangu ya kwanza kutembelea kliniki, nikatolewa damu. Matarajio yangu ni kuwa majibu yangu yawe sawa. Hata kama mimi nimeathirika, lakini naweza mtoto mwenye afya nzuri. Before Afya Pwani, we were serving around 6 to 8 clients, but we are now serving at average of 40 clients per month. Mothers were not coming to the clinic because some of the facilities in Kwale County were not having lab services. So we have organized enriches in those facilities where we get the lab person there, we have the counselors there, we have the doctors there, so that these mothers then can access testing and counseling and eventually have a quality ANC clinic. We have a very big deficiency in lab services, and that's the reason why we are partnering with Afya Pwani to revolve lab services within the facilities that they don't have lab. HIV largely depends on identification. After identification, when somebody is positive, it needs monitoring. That is CD4 count. We usually do viral load. If it reaches LDL, that's the time we can say the patient is more stable or the drugs are working. We formed a teamwork whereby we were working with the CHVs who are going door to door to the clients. Also, we engage the elders, the village elders, the sub-chiefs. Nikatembelewa na wale madaktari wa nyanjani pale, wakanielezea, najua ukiwa katika hii hali ya ujauzito ni vizuri kupitia kwa vituo vya afya, ukajua hali yako. Nikawasikiza, nikawaelewa, nikajipeleka. Nikaenda nikafanywa vipimo tu vingi pale. Nikaambiwa, mama, sasa tumekupima, tumekutahidi damu yako iko na vidudu. Hasa hiyo ilinipelekea hali ya kuwa hata sikuwa najua nianzie wapi. Kidogo kufa. Wakanipa tu yale mawaidha mazuri, na ninashukuru hizi dawa zafanya kazi. Kwa sababu nimezaa hao watoto wote wako salama wote. Afya Pwani always had this dream of having a suppression of 100% if possible. Jua Mtoto Initiative is an initiative introduced by Afya Pwani dealing with the children who are HIV positive. We have 50 children. Currently, we only have one baby since March who is still unsuppressed. The under 10, we have a challenge because they need someone to give medication.
At least for the ones who are above 10, you can at least explain to them, and some of them can take few instructions. Nashukuru shirika, madaktari, nikija patana na wenzangu hapa, nazungumza mawili matatu kuhusu dawa. Kweli ilikuwa mbaya, lakini sahihi. Nashukuru sana. Alizaliwa tarehe akiwa ni mgonjwa. Vile ambavyo alikuwa yakuwa, hakuwa amepata mtu wa kumwelezea kuwa hizi dawa wanywa, lakini ni za kitu fulani. Akaamua kuacha zile dawa. Ndio nyanya yake alipokuja akanielezea, nikamwambia sasa itabidi muende naye wapi? Samburu. Akaanzishwa tena upya, lakini akaambiwa itabidi tutafute mtu ambaye atakuwa yuko karibu na yeye. Ndio nikapewa hilo jukumu. Amejua hali yake kupitia madaktari na shirika na ile mafundisho. Na sasa yuendelea vizuri na dawa zake hakosi. Nataka nije niwe daktari, niwe nasaidia wenzangu na wengineo walio kama mimi. Children are vulnerable because 100% depend on their caregivers for health services. So we have sat down with the caregivers, took them through on what it means to have a pediatric with HIV, how to take care of them, how to counsel them, and sometimes even assist in the disclosure of those children. It's us to go in and encourage them. By giving health talk, by disclosing and giving them that it's an assurance that HIV is not a death sentence. By now we are 98% adherence counseling. It's through the teamwork and cooperation through the caregivers and medical, and mostly from the organization that supports us. Afya Pwani has come in to assist us in so many things. For example, human resource. They have also assisted us with commodities. They have also provided us with a tent. Our room that we were doing testing was a bit small and congested. They have also assisted us in supporting CHVs. We are implementing the ART guideline 2018, where we have differentiated care. Initially, we were doing only the facility model, but now we are also doing the community. Afya Pwani is supporting us actually to do the community ART distribution, which is either peer-led or actually healthcare worker-led. Sometimes even we have the CHV also led. Mimi ni team leader wa kikundi cha Jasini, na zaidi ya miaka 10 kutokea nianze kutumia dawa. Nilitoka katika kikundi cha wakina mama walioweza kutunza mimba zao mpaka wakazaa watoto wao, wakaweza kuwatunza mpaka wakafaulu, watoto wamepona. Tukawa sisi ni walimu wa kuja kuwafundisha wenzetu ambao wako nyuma. Sasa wakina mama wanashukuru kwa sababu walikuwa siku ikifika ya dawa wanatoka hapa 12 mpaka kurudi nyumbani kwao saa 12. Lakini sasa hivi wanashukuru kwamba wakitoka majumbani kwao wakifika hapa wanakuja kuchukua dawa bila kuweka foleni, bila kupoteza muda. Nimekuwa kwa muda wa dawa zaidi ya miaka 10. Imetusaidia sana, tusaidia mambo ya fare, upande bodaboda wende hospitali ya Vanga, ukifika kutana mambo ya foleni, ukae usubiri. Tunashukuru mpaka dakika hii tunaendelea vizuri. Hapa Jasini mimi nimeanza kuhudumia wagonjwa 12 mpaka sasa hii tuko wagonjwa 17, na kuna wengineo pia wamepatikana wana TB, nimewatoa kwenye kundi langu nimarudisha hospitalini. The beauty about our sub-county is that we have 100% community strategy where we have the CUs covering all the sites, and all our clans are actually attached to a CU and a CHV. The key population is a group that is a bit challenged. They face a lot of stigma from the community, and probably they can't get service from every facility that we have. So in Afya Pwani, we have been able to support 2 sub-grantees, that is Teens Watch and Kobani Mat, to help them then offer services to this group population. Nilikuwa natumia drugs, alafu pia nilikuwa na kunywa. Nikapatana na msichana mwingine, akaniambia kuna hospitali nyingine yenye ina deal na watu wa kutumia dawa
nini, nikakuja mpaka hapo. Wakanipima, nikapata niko na HIV na niko na ball. So hiyo kitu ilinishtua, wakanifanya tu counseling, watazama mtoto akue poa nini. So hiyo ilinipa moyo, na pia walinisaidia food, wakanisaidia nikaanza biashara. We help clients who use heroin, most of the time heroin. So we use methadone as a drug to make them at least come out of heroin use. So in Kombani MAT program or Kombani methadone program, we get our clients mainly from the 2 CSOs. We have the Reach Out Center and we have the Teens Watch Center. Currently, Teens Watch is reaching 2,011 people who inject drugs that are within Sambweni and Lungalunga sub-counties, and also 2,727 female sex workers that are within Kwale County. That number has been reached through the peer-led model. Nilivyokuwa bado navuta unga, nilikuwa nikipewa dawa naona ni useless, naenda kuitupa msituni. Nilivyojiingiza katika ile shirika la Teens Watch, nikaambiwa kuna dawa fulani inaitwa methadone, ninaweza nikakunywa maisha yangu yakabadilika. Hiyo methadone ilinisaidia sana, na hii kazi ya peer educator nimefikia kama 70. Nikawaleta hapa wakapimwa. Katika hao watu 70, watu 20 walikuwa ni wagonjwa, na walivyopimwa wakajikubali. Yeye ndiye alinitia morali ya kuacha miadarati. Sasa safari yangu nao naona iko sawa, juu hapa ndio unachukua dawa zangu ARVs. Ukiwa umejawa na mawazo, unapewa mawazo hapa, roho inatulia. The peer educators is recruited from the hotspot. We go to the hotspot and we look who can take lead to the other peers. If I'm using drugs, then I am eligible now to reach. If I'm a sex worker, then I'm eligible to reach my fellow sex workers. When Afya Pwani came in, we had a total number of inducted clients were 925 clients, but we had a very good number defaulters. Like 250 clients had defaulted. So ever since they came in, we've had a chance of reinducting around 195 clients back to the program. So our testing numbers has gone up ever since. So with the support group, we are very sure that every month we meet all the clients that are on program with HIV program. We are able to reduce even issues of stigma among them. We are able to empower our clients to move on, to sojourn on with issues of medication, and even how to take care of themselves and even to take care of others. We are leaving the program with a 91% suppression. In Kwale specifically, we have been able to test over 240,000 clients. Out of those tested, we have been able to identify around 4,100 patients to be HIV positive, and linking around 89% of them to care and treatment. For pregnant women, we have been able to test over 79,000 mothers to know their status across all the health facilities. In most of the essential medicines, we are registering zero stockouts. Most of our workforce that we support directly have also been trained to offer quality services. We also have functional quality improvement teams in place. We are leaving a legacy behind with stamps of performance, and we can pride ourselves as a partner to MOH.